everyone here understands Bengali, I can speak in Bangla also. Otherwise, I can speak in English. What should I do? Please suggest. Acha, thik ache. Let me mix it up. What I'm really going to talk about, you have seen the title of the talk, the measurements, changing standards for reliability and precision. There is a small background for this talk, I must tell you first. That is, this BIPM, as you can see the name, this is actually the international, actually it's not an international, they call it intergovernmental body. Intergovernmental body, that means a body that has been formed by the contribution from countries, several governments. This particular body is responsible for keeping the standards for the units, fixing up the units, and so many other responsibilities are there. I shall be talking about them briefly. This BIPM, it is celebrating 150 years of its existence. It first came into being in 1875. তারপর থেকে আপনারা দেখছেন 2025, it is 150 years, and it has a long journey, very significant journey, and we shall be talking briefly what it has done. এবং এই যে মেজারমেন্ট আমরা বলি, আমরা রোজই করি মেজারমেন্টটা একটা এমন কাজ, আমরা সবসময় অলওয়েজ ইনভলভড ইন দিস মেজারমেন্ট টাস্ক। রোজকার জীবনে করছি, পড়াশোনার ক্ষেত্রে করছি, সব কিছুই আছে, এবং সেটা কত ইম্পর্টেন্স রয়েছে আমরা হয়তো সবসময় রিয়েলাইজ করি না, কিন্তু করি একটা অর্থে, আমরা সেগুলো দেখতে পাবো। Let me start with that, and you can see on the other side that 150 years of Metre Convention. Metre Convention থেকে এই সংস্থা BIPM জানা, BIPM is actually the abbreviation of a French name. Full name is French name. যেমন আপনারা দেখবেন FIFA, the football is a governing body. FIFA is actually the abbreviation of a French name. So that is something like football, Federation of International Football Association, FIFA, like this. But it's English for the construction now to there you go. So BIPM is also like that. I shall be talking about it. So I can. Okay. So measurements, as we know, this is an integral part of so many fields. আমরা নানা কাজে লাগে, এবং সেই জন্য মানুষ from the very beginning of civilization has taken measurement, and what they did they do immediately? They use body parts to carry out this measurement. As we all of us know, the foot কথাটা এসছে ওখান থেকে, then length of the forearm, cubit বলি আমরা, pound and আঙুলের মাপ, span, length measurement এভাবে শুরু হয়েছে, কিন্তু it has gone through so many changes. I'm really not going to talk about the entire history of measurement, but this is just what happened initially. And time কি করে মেজার করা হতো সেটা আমরা জানি। প্রথমে চন্দ্র সূর্যের, the different phases of the moon used to be seen, and sunrise and sunset, those times were considered. Subsequently, of course, people could make what they call sand clock, maybe sundial, so many other things were built. এখন এই সমস্ত কিছু চলছিল, কিন্তু আমরা যদি 19th century দিকে তাকাই, it came in 1875 at the last quarter of 19th century. If you look at 19th century, আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে তখন সারা পৃথিবী জুড়ে কলোনি তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন। আজকে আমাদের দেশটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল, ফ্রান্স করছে, স্পেন করছে, and there is a lot of international trade also. So this measurement, standardization for the measurements were extremely necessary. So it was felt by so many countries, and they really first came together and to form an organization, intergovernmental organization as we call it, in 1875, and this is known as, we can say this is known as BIPM. The actual name is Bureau International des Poids and Measures. This French name poids means weights and measures. In ইংরেজিতে যদি করা যায়, it will be International Bureau of Weights and Measures, এরকম একটা নাম। এখন কিন্তু International Bureau of Weights and Measures এর যদি অ্যাব্রিভিয়েশন দেখা যায়, IBWM, that is not the abbreviation. Abbreviation is BIPM, that comes from the French name. তো এটার একটা হেডকোয়ার্টার আছে প্যারিসে, প্যারিসের একটা দিকে শহরতলিতে, and that is the logo of BIPM. BIPM এর কি কাজ দেওয়া হলো? BIPM এর মেজর কাজ ছিল দুটো।
আরও ছিল, আমি মেজর দুটো বলছি। নাম্বার ওয়ান, the development and maintenance of SI units. SI units, you know, I will be talking briefly about them. And SI units were really, it was developed, as you can understand, through so many stages. French Revolution had a big role in developing it, Napoleon had a role in developing it, and naturally with the conventional rivalry of British and French, British people didn't want to accept it, so British system was going on, and this country was under British rule. So we are much more familiar with the British measurement system. For example, if you ask someone, even if you ask my height, I am normally tend to talk in foot and inches. But look, if you ask about my weight, I shall be expressing it in kg. So certain things have been accepted, certain things have not been accepted to the fullest extent. So development and maintenance of SI units and realization of fundamental constants. এই realization of fundamental constants ব্যাপারটা কি, এটা আমাদের আলোচনায় আসবে। This fundamental constant realization is very important. আর কি হয়েছে? আর হচ্ছে need for standardization ছিল, আর ছিল কি? আরেকটা ব্যাপার দেখা গেল 1875, the last quarter of 19th century, if we look back, large number of physical quantities তখন চলে এসেছে, সেগুলো মাপতে হবে। যেমন আপনারা যদি একটু হিস্ট্রি থেকে তাকান, you will find that static electricity, বাংলায় আমরা স্থির তড়িৎ বলি, that was known to the Greeks more than 2500 years back. Kintu current electricity came only in 1800 when Alexander Volta first built up that voltaic pile. Louis Galvan's experiment, we have read about it. So once current electricity came in, number of new physical quantities came in, like current, ampere, আমরা জানি সেটা, watt, power, volt, তারপরে তার সঙ্গে আরো কতগুলো জিনিস এলো, যেমন অন্যতম ছিল ম্যাগনেটিক, যেমন ওরস্টেডের এক্সপেরিমেন্টে আসে প্রায় 200 বছর আগে 1820 সালে, it could show the connection between electricity and magnetism. সুতরাং সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ম্যাগনেটিজমের অনেক জিনিস চলে এলো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তার জন্য সব দরকার ছিল, সেই জন্য এই প্রতিষ্ঠানটার গুরুত্বটা এতটা বেড়ে গেল। All said and done, সব তো বেড়ে গেল। আমরা what do we normally do? আমরা এই তিনটে জিনিস, লেন্থ, টাইম এন্ড মাস, এই তিনটে আমরা এখনো সবচেয়ে বেশি মেজার করি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটা মেজার করি বলুন তো? টাইম। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ। ঠিক বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন, এই কথাটাই আমরা বলি। একটু চিন্তা করে আপনার শব্দটাকে একটু পাল্টে দেবো। উই অ্যাকচুয়ালি মেজার টাইম ইন্টারভ্যাল। টাইম বলি আমরা ঠিকই, টাইম আমরা আদতে মেজার করি না, উই মেজার টাইম ইন্টারভ্যাল। সো দ্য ইভেন্ট, দ্য টাইম ডিফারেন্স বিটুইন টু ইভেন্টস। আজকে আমি সকালে উঠলাম, আমি কখন বাড়ি থেকে বেরোলাম, এ টাইম ইন্টারভ্যাল, বা আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আই হ্যাভ টু গো টু দ্য স্কুল, আই টক অ্যাবাউট দ্য টাইম ইন্টারভ্যাল অ্যাকচুয়ালি। এখন আমি 10টায় স্টার্ট করলে 15 মিনিট হলে 10:15 পৌঁছবো। ইফ আই স্টার্ট এট 9 AM, আই শ্যাল রিচ এট 9:15 লাইক দিস। তো এখানে 20th century beginning, 20th century মানে দ্য ইয়ার 1901, আপনি ধরুন দ্য ইয়ার দ্য নোবেল প্রাইজ ওয়াজ ইনস্টিটিউটেড, নোবেল প্রাইজ শুরু হলো, তখন আমাদের সিনারিটা কিরকম ছিল একটু দেখা যায়। প্যারিস হেডকোয়ার্টারে কি ছিল, আমাদের খুব পরিচিত তিনটে জিনিসের কথা বলছি, তাদের রেফারেন্স ছিল। একটা ভীষণ, এটা কথা আমরা সবাই জানি, একটা স্পেশাল প্ল্যাটিনাম ইরিডিয়াম রড ছিল, 90% প্ল্যাটিনাম, 10% ইরিডিয়াম, খুব যত্ন করে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা ছিল, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ 1 মিটার। এরকম একটা রড, খুব দামি, খুব যত্ন করে রাখা, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, নট অনলি ইন প্যারিস, large number of countries gradually, not in 1900 but later on, they really got a copy of that and they have maintained it. আমাদের দেশে যেমন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি আছে দিল্লিতে, সেখানে এর একটা কপি রাখা আছে, খুবই যত্ন করে রাখা আছে, কারণ এটা স্ট্যান্ডার্ড। এখন আর কি ছিল, আর ছিল একটা ছোট্ট, খুব বড় না, একটা দামি, সেটাও খুব দামি, সেটা একটা প্ল্যাটিনাম 90% ইরিডিয়াম, একটা মেটালের টুকরো। সেই টুকরোটা কিরকম, এই যত্ন করে বেলজারের মধ্যে রাখা ছিল, খানিকটা ভ্যাকুয়াম করা, খুব যত্ন করে, যেটা একটু পরিবর্তন না হয়, and that was considered as a 1 kilogram. এটার নাম ছিল কি ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোটাইপ কিলোগ্রাম or IPK। এই কিলোগ্রামটাকে আবার সেই কপি বানিয়ে বিভিন্ন দেশে দেওয়া হয়েছে। এর সাইজটা, সরি, আমি বলতে পারি ব্যাক আউট, আচ্ছা প্রিভিয়াস,
this was only, you can see diameter is 39 mm, মানে 4 centimeter না, 3.9 centimeter, and height is 3.39 mm. So ছোট্ট একটা metal piece, এটা 1 kg, আর এটার নাম ছিল একটা, the big K, the grand K, the big kg, এটার খুব ইজ্জতপূর্ণ নাম ছিল। এখন এই যে মিটারটা এসেছিল, মিটারটা কিন্তু এটা প্রশ্ন উঠতেই পারে যে কারো বিশেষ কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ধরা যাক নেপোলিয়নের হাতের মাত্রা নিয়ে কেন হলো না মিটার। তার কারণ হচ্ছে French people took an excellent task through the expeditions. You know, there were a lot of expeditions in the 19th century. They undertook one great effort in measuring this distance. What is this distance? It started from North Pole. It was coming along a longitude that was passing to Paris, and it came down up to equator. একটু যদি চিন্তা করে দেখেন, পৃথিবী হচ্ছে গোল, ওপর নিচে একটু চাপা, 6,400 kilometer roughly is the radius of the earth. ওপর নিচে একটু চাপা মানে ওখানে 20-22 কিলোমিটার কভার হয়, 680 kilometers. একটু হিসাব করে দেখা যাবে এখান দিয়ে ইকুয়েটরের উপর দিয়ে পৃথিবীকে একটা বেল্ট করিয়ে দিই আমরা, the length of the belt will be, circumference will be about 42,000 kilometer, and এখান থেকে যদি একটা বেল্ট করাই, that will also be close to that, for 40,000 kilometer, and 1/4 of that you can see pole to equator, then equator to south pole, then the other way around. So I'm considering that 1/4 of that distance, that is equal to 10,000 kilometers. 10,000 kilometers মানে কি 10 into 10 to the power 3 kilometers, then or 1 into 10 to the power 4 kilometers. Now bring it down to meter, 1 into 10 to the power 7. So এটার 1 কোটি ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে 1 মিটার, এরভাবে তারা ভেবেছিল। এখন ওটা তো সবসময় দেখানো যায় না, এর একটা ইকুইভ্যালেন্ট ওরকম মিটার রড তৈরি করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আর টাইমটা কি ছিল? টাইমটা ছিল অবশ্যই স্পিনিং মোশন অফ দ্য আর্থ, আর্থের স্পিনিং মোশন। আর্থ কি হচ্ছিল যে তার অক্ষের চারদিকে অ্যাবাউট ইটস অ্যাক্সিস ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা জানি 24 ঘন্টায়, একটু কথা বলি, 24 ঘন্টায়, তার মানে এটা আমরা বলতাম যে তার কত ভাগ নিচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে 1/86,400. You can do it easily, 24 hours, 60 minutes and 60 seconds, you can go on. There are 86,400 seconds, the second we are familiar with. এটা আমাদের খুব চেনা জিনিস, কিন্তু at the same time people could really find out that spinning motion was not constant. It was actually, sometimes it goes a little bit up, a little bit it goes down, but overall it is slowing down. একটু বাড়ে একটু কমে, কিন্তু মোটর পরে একটু স্লো হয়ে যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যে এই সমস্ত জিনিসটা আমার হাতে কি রইল, যদি খেয়াল করে দেখা যায় যে আমরা এই যে তিনটে জিনিস, এই তিনটে জিনিসের চরিত্রটা কি, what are the characters of these three things? I'm going to talk about it, but what I want to show here is this. Even if there is some slowing down of the earth motion, some spinning motion is slowing down, the second does not change to that extent to affect the world record of Usain Bolt, because world record of Usain Bolt was 100 meter speed 9.58 second. কেন এটা চেঞ্জ করছে না বলছি, কারণ যে প্রভাবটা পড়ছিল ডেসিমেলের পরে 6 ঘর পরে গিয়ে প্রভাব পড়ছিল। তাহলে নতুন এই আর্থের একটু মোশনের জন্য যে কমে যাচ্ছে সেকেন্ড, তার জন্য বা বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য এটা কোনো প্রভাবিত হচ্ছে না। Then the question comes, then why are you bothered? If the change takes place 0.0000 after 5-6 places of the decimal in the second, why are you bothered? I shall be talking about it. Yes, there are reasons to be bothered. তাহলে আমরা একটা দেখা যাচ্ছে যে at the beginning of the 19th century, আমাদের হাতে, the 20th century, আমাদের হাতে অদ্ভুত জিনিস রয়েছে। আমাদের হাতে রয়েছে কি মাপার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, রয়েছে একটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট, সেটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা, দ্যাট স্পিনিং, সেটাও চেঞ্জ করে যাচ্ছে, আর দুটো আর্টিফ্যাক্ট, মানুষের হাতে বানানো জিনিস, একটা মেটাল রড, একটা মেটাল পিস। People began to ask that why should you obey, or why should you pay so much importance to these things? One natural phenomenon which we know that is changing, and there are two materials that have been
prepared by human, we call artifacts. So, why should we accept them as standards? And in 20th century, because of the improvement of science and technology, people could gradually realize that we should better look at the natural constants and not at natural phenomena. Now, I have to understand the difference between the two. Natural phenomena, as is the spinning of the earth, or sunrise to sunset, এগুলো নানা কারণে প্রাকৃতিক কারণে চেঞ্জ হতে পারে। কিন্তু ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট মানে আমরা ঠিক করিনি, নেচার ঠিক করে দিয়েছে। There are certain constants. একটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমরা খুব জানি সবাই, সেটা কি মনে পড়ছে আপনাদের? একটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট, ভীষণ চেনা একটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট আছে, আমাদের শুধু মাপতে হবে ভীষণ প্রিসাইজলি। সেটা নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন বহু বছর আগে। কি সেই ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট? আপনাদের নিউটনের অভিকর্ষণ সূত্র, you remember that law of gravitation of Newton? There we had one capital G, and it is called universal gravitational constant. So দুটো মাস বা আর্থ অ্যান্ড সানের অ্যাট্রাকশন যেখানেই হোক, যাই হোক, মাঝখানে যে মিডিয়ামে থাকুক, দিস জি ইজ ইউনিভার্সাল। তাহলে আমরা যদি জিটা খুব প্রিসাইজলি মাপতে পারি, দিস হ্যাজ বিন গিভেন বাই নেচার। Newton had that wisdom to identify that and understand that. It's our job to measure it very precisely. তাহলে আমরা যদি কোনো কিছু ওটার উপরে বেস করে করি, ওটা পাল্টাবে না। আজ স্পিনিং মোশন তো আর পাল্টাবে না, if other things change, that will not change. So that's a natural constant. There are some other natural constants also. Natural constants characteristic হচ্ছে, natural constant can only be found out through experiments. Look at the gravitational formula of Newton. Force is equal to G m1 m2 by r square. Force you can measure, m1 m2 you can measure, r you can measure, then you will get G. It's not that you make some theoretical calculation and get the value of G. No, that is not possible. There is a real challenge from the natural constant that we must have performed a suitable precision experiment to get that value if you want to use it as a standard. Of course, we are using it as a standard, but we don't use G to start with. I shall explain why. Now, some common examples. G we know. Another common example you also know, that is the velocity of light in vacuum. Roughly speaking, 3 into 10 to the power 8 meter per second. আমরা বাংলা বলি 3 লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে, আমরা বলি 3 লক্ষ কি বলে 3 into 10 to the power 8 meter per second, etc. E is the electronic charge, charge of an electron, সেটাও কিন্তু একটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট। আরেকটা কি আছে, KB বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট আছে, H প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট আছে, এরকম অনেকগুলো কনস্ট্যান্ট আছে। এই কনস্ট্যান্টগুলো scientists came to know about these constants, but their precision measurement is not very easy. It's quite challenging. Until unless the technology gets adequately developed, you can have the precise measurements of these quantities. Electronic charge টা আমাদের প্রথম ভেবেছিলেন ইনি আমাদের রবার্ট মিলিকেন, আমেরিকান ফিজিসিস্ট, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, আর অফকোর্স জি ভেবেছেন আইজ্যাক নিউটন। এখন now you may ask, আচ্ছা এত অ্যাকুরেট মেপে হবে নাকি, কি দরকার? After spinning motion খারাপ কিছু? Actually, once again, this is the advent of science and technology. People gradually realize that mobile phones, financial transaction, GPS, whatever you are working nowadays, everyday life, that demands very, very accurate measurement of time. And since you need accurate measurement of time, you need accurate measurement of other quantities also, like meter, kilogram, everything needs to be accurately measured. Now, so you can understand that we must have very precise measurement of the quantity, these quantities. Now comes, how to begin with? কোনটা আমরা সবচেয়ে আগে মাপবো, কোনটা মাপা হবে? Now, this one, what I'm going to talk about, may sound a little bit technical, but let me tell you, if you really go back and just read it from the internet, you will understand it. Even if you don't really get the entire thing right over here. Actually, হলো কি, তারা ভাবলেন, দেখলেন যে না, এটা চলবে না, এবং আজকে নয়, আজ থেকে প্রায় 60 বছর আগে 1967-এ তারা কিন্তু ডেফিনিশনটা পাল্টে দিতেন সেকেন্ডের।
কিন্তু আমরা এখনো বলে যাচ্ছি যে আর্থ স্পিনিং মোশন আমাদের অভ্যাসের থেকে বলছি চেনা জিনিসগুলো বলছি বাট ইফ ইউ রিয়েলি লুক অ্যাট ইট হোয়াট দে ডিড atomic clock is a special type of clock that was built in 1955 and second got defined on the basis of atomic clock. What is an atomic? This is cesium atomic clock. Let me tell you very briefly what it means. But what's the definition? Definition is duration of 9,192,621,770 periods of radiation corresponding to a transition between two hypertonic levels of ground state of cesium-133 atom. And along with this, it was added that it should be kept at 0 Kelvin. 0 Kelvin is not attainable. Idea is that there will be no thermal motion. Now let me try to explain what it exactly means. Look, cesium is an element in the periodic table. Its atomic number is 55, atomic weight is 133. Now, 55 electrons, how are they distributed in cesium? You can see 54, up to 54 we get an inert gas xenon structure. There is only one electron, 6s electron, that is beyond this xenon structure. How are the blank filled up? 1s is filled up, 2s, 2p, 3s, 3p. But after that 4s gets filled up, 4p gets filled up, then 3d gets filled up. It goes on like this. So 6s electron is only outermost electron. Now, incidentally, the nucleus of this cesium-133, it has also got a spin. That spin is 7/2 nuclear spin. How it comes, I am not going into this. But look at the two electrons, one electron that is in the outermost orbit. Since there is a large collection of atoms, some of the electrons will have plus half spin, some of the electrons will have minus half spin. And due to the interaction of these two spins with the nuclear spin, some of them will go to the F4 state. F4 state is a minus 7/2 plus half. F4, we get 4. And some of them are 7/2 minus half, it comes down to 3. So it is F3. These are called hypertonic levels. This happens because of the splitting of the ground level or because of the spin interaction. So what happens? When electron jumps from one level to another, it gives out a radiation, and that radiation has got a frequency, so many periods of radiation in 1 second. Or in other words, so many periods of radiation comes out in a time that is considered as 1 second. Now, why such a complicated definition of spectrum? This is because there are 2-3 reasons. Number one, cesium has got only one stabilized group. That's convenient. Number two, this region was very fixed. The radiation that was coming out was in the microwave region and it had a lambda equal to 3.26 centimeter. And it was very, very stable. So, this was accepted. So, in a very complicated way, the second was defined. Now, if you ask me this question, আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো হলো আমাদের পুরনো সেকেন্ডে চেনা সেকেন্ডের সঙ্গে এটা কতটা ডিফার করলো অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য যেটা হলো আপনারা একটু ছোট্ট অঙ্ক কষে দেখতে পাবেন একদিনে মানে ৮৬,৪০০ সেকেন্ডে 0.002 সেকেন্ড তফাৎ। তার মানে হচ্ছে 1 সেকেন্ড কত হলো ওই 0.002 ডিভাইডেড বাই ৮৬,৪০০। সুতরাং আপনি কষলে দেখবেন ওগুলো যাচ্ছে গিয়ে একেবারে মাইক্রো সেকেন্ডের উপর 10⁻⁻⁶ প্রায় 10⁻⁹ সেকেন্ডে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনি যদি ডেসিমেলের পরে লিখতে শুরু করেন 0 আসবে 7, 8, 9, 7, 8 ঘরে পরে গিয়ে সংখ্যা আসতে শুরু করবে। সুতরাং ওটা যে এটা থেকে খুব পুরোনোটা থেকে খুব ডিফারেন্ট হলো এটা যে তা বলা যাবে না, কিন্তু তাও আমরা কেন এটা নিলাম? বিকজ ইটস বেস, এর ভিত্তিটা একদম অনেক সঙ্গত, অনেক মানে ন্যাচারাল কনস্ট্যান্টের উপরে বলে নেওয়া বলে, প্রাকৃতিক যুবকের উপর বলে নেওয়া বলে, তার ভিত্তিটা অন্যরকম। আর কেন এটা হলো, কেন নেওয়া হলো দেখুন, এটা খুব সুন্দর সোজা। এই যে একটা ওয়েভ যদি আমি লিখি, এই ওয়েভটা উপরে ওয়েভটা যদি আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন তার টাইম পিরিয়ডটা বড়, কিন্তু নিচের ওয়েভটা যদি আপনি দেখেন টাইম পিরিয়ডটা কম। উপরে টাইম পিরিয়ড বড় মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ছোট, এর ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি। এখন এই ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হয় ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টিংটা সুবিধা হয়। ফ্রিকোয়েন্সি যদি হাই ফ্রিকোয়েন্সি হয় 1, 2, 3, 4 যদি মিসিং হয় অসুবিধা হয় না, খুব এরার কিছু ঢোকে না। এবার দেখুন আমাদের যে মেকানিক্যাল আমরা টিউনিং ফর্ক ব্যবহার করি, যদি ভাইব্রেট করি, যদি ভাইব্রেট করাই, এটা ভাইব্রেট করা টিউনিং ফর্ক আমরা খুব ইউজ করি ল্যাবরেটরিতে। ধরুন আজকে আপনার একটা টিউনিং ফর্ক আছে 386 হার্টজ। Now this 386 hertz means the prongs are vibrating 386 times in a second.
or maybe 512 hours, 512 tenths in a second. Now with the passage of time, what happens is prongs there is wear and tear of the prongs, so they do not vibrate with that frequency. That gets a little bit changed. That happens. But mechanical vibration has got a limitation. They can be beyond 10 to the power 3, it's very difficult. 1000 hertz. But if you want to have more higher frequency, we know higher frequency. If you go for a USG, ultrasonography means ultrasound. Ultrasound means it is a frequency more than 20,000 hertz. Where does it come from? That comes from this quartz crystals. Quartz crystals can give this vibration. And beyond that, there are microwave vibration, etc. Now, cesium clocks come in the microwave region, and that is very, 10 to the power 10 orders. That is the value. And you know, optical clocks are, these have been tried to, people are trying to develop them. They will give them more stability and more accurate value. Once again, I tell you, these are really not going to affect our everyday life, but there are scientific measurements. There are, I shouldn't say everyday life, because since we are using this GPS and mobile phones in our everyday life, that will be affected with this. Now, it is just to show you how the things have improved. When 1950s, when first came, this was difference clock, uncertainty was 10,000 nanoseconds per day. So what we were getting could be 10,000 nanoseconds this way, that way. 10,000 nanoseconds is not much. 10 nanoseconds means 10 to the power minus 9. 10,000 is 10 to the power minus 5 seconds. So what time we were getting? Maybe 10 to the power minus 5 seconds this way or that. But with time, things have improved such an extent. Now you can see uncertainty is only 50 picoseconds per day. And how does it really compare? 50 picoseconds, আমরা ভালো বুঝি না কি বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে এই যে আমরা এজ অফ দ্য আর্থ বলি 4.543 বিলিয়ন ইয়ার্স যদি এই ডিফারেন্সটা হয় তার মানে আমি যদি পুরো এই সারা সময় ধরে ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য আর্থ যদি ঘড়িটা চলতো তার ডিফারেন্স হতো মাত্র 85-86 সেকেন্ড আর আমরা নর্মাল হিউম্যান বিং আমরা যদি ধরে নিই যে আমরা 80 বছর লাইফ স্প্যান আছে দ্যাট ইজ অলসো লেস দ্যান 30,000 ডেজ তুমি যদি হিসেব করি our lifespan the difference will be a few about 80-85 microseconds. So you can understand that this stability, where we have been able to come down 50 nanoseconds per day, 50 picoseconds means 10 to the power minus 12, 50 to 10 to the power minus 12 seconds per day. This is extremely accurate. Our lifespan যদি আজকে সেকেন্ডে বলি এখানে ডিফারেন্সটা আসবে মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড. So you can understand why we took the cesium. Now আমরা কেন এটা নিয়েছিলাম, কেন জি এত গুরুত্বপূর্ণ জিটাকে নিলাম না কেন বলুন তো? মেইন প্রবলেমটা কি ছিল জি বলুন তো? প্রবলেম বা ডিফিকাল্টি জির মধ্যে ঢুকে আছে কিন্তু অন্য ইউনিট, ফোর্স আছে, মিটার স্কোয়ার আছে, কুলম্ব আছে। তারপরে সবগুলো জিনিস আগে পড়ে দেবো, তারপরে জি বের করবো, তারপরে সেখান থেকে আবার একটা একটা করে বার করতে হবে। সেই জন্য লক্ষ্য ছিল কি একটা জিনিস আছে মাত্র, এই ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে তার রেসিপ্রোকাল হচ্ছে টাইম, সো দে অ্যাটাক ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি। সো ইফ ইউ রিয়েলি লুক অ্যাট ইট, এই পুরোনো জিনিস ফার্স্ট রিপ্লেসড হলো বাই দ্য ইউনিট অফ টাইম ইন 1967. To tell you very frankly, well, in 1967 we were in schools, but we were never taught about it, and I must frankly admit, I was a teacher all along my life. We didn't talk much about this among before all students. পুরানো জিনিস ঠিক আছে, চলছে, ভালোই হচ্ছে, হ্যাঁ, এত জটিলতার মধ্যে আমরাও যাই, এটা মানতেই হবে। তা এখন দেখা যাচ্ছে যখন আমরা টাইমটা পেয়ে গেলাম, টাইমটা যে পেয়ে গেছি, সেকেন্ডটা পেয়ে গেছি, তখন বুঝতে শুরু করলেন যে সেকেন্ডের আছে, কিন্তু সেকেন্ড থেকে বেশি কিছু নেই, একে আছে, একে পাওয়া গেল স্পিড অফ লাইট, মিটার পার সেকেন্ড। সেকেন্ডে আছে, এটা মিটার পার সেকেন্ড আছে, তাহলে মিটারটাকে বের করা যায়। কি বলা হলো যে তখন অ্যাকুরেটলি বের করা যায় 299792458 মিটার পার সেকেন্ড। আমরা এটাকে সংক্ষেপ করি 3 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড। তো এটা ভুল হয় না? এটা যদি দেখা হলো, তাহলে আপনি বলবেন এখন তাহলে 1 মিটার কত ডিসটেন্স, এর স্পিডটা ইনভলভ করছে শুধু ইউনিট অফ ডিসটেন্স এন্ড টাইম, টাইমটা আমি পেয়ে গেছি। তাহলে কি করলাম, আমি এবার 1 মিটার বললাম, ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই লাইট ইন ভ্যাকুয়াম 1 বাই দ্যাট ফিগার 299792
458 meters per second যদি করলাম তাহলে আমি পেয়ে গেলাম মিটার। এটা একটু কমপ্লিকেটেড লাগবে বলে আমি একটু ভাবলাম যে এরকম একটু বলা যেতে পারে। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা আসলে কত জানেন? এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বলা যেতে পারে আমরা 3 into 10 to the power 8 যেমন বলি যে 3 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড আমরা প্রায় বলি, যদি 1 ন্যানোসেকেন্ড নেওয়া যায় মিটার, তো মিটার মানে 3 into 10 to the power 8 মিটার মানে কত? 300 সেন্টিমিটার। 1 ন্যানোমিটার নিলে 1 ন্যানোসেকেন্ড নিলে পরে গুণ করলেই দেখবেন 30 সেন্টিমিটার যায়। 30 সেন্টিমিটার ইজ ভেরি ক্লোজ টু 1 ফুট। আমি এটাকে এই জন্য এভাবে বলতে পারি, এই যে হলো ডেফিনিশন, লাইট 3.357 ন্যানোসেকেন্ডে যতটা যায়, 3 ন্যানোসেকেন্ডে গেলে তো 30 সেন্টিমিটার হচ্ছে, 3 ন্যানোসেকেন্ডে হবে গিয়ে তাহলে 1 মিটার হবে, মানে 90 সেন্টিমিটার হবে। 3.3357 ন্যানোসেকেন্ডে যতটা যাবে ওই ডিস্টেন্সই হচ্ছে গিয়ে 1 মিটার। এটা আপনারা একটু কষলেই দেখতে পাবেন, এটা দিয়ে ওটাকে গুণ করলে এই জিনিসটা আসছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা মিটার পেয়ে গেলাম। আমাদের রোজকার জীবনের মধ্যে আমরা বলেছি কি মিটারটা ছিল, সেকেন্ডটা ছিল, দুটো পেলাম। এবার হচ্ছে আমি রিপ্লেস করবো কাকে? কিলোগ্রামকে কি করে রিপ্লেস করবো? I think you have noted one thing. This meter could be defined in 1983. The second could be defined in 1967. So it took time, but in 1983 we had two things clear. I mean, the meter rod could be taken away. But what about the Grand K, IPK, that International Prototype Kilogram, that was sitting time in Paris. That really didn't show a time of any tendency to quit, because we were not being able to find out very accurately that natural constant which can be used to replace this kilogram. Now this, কিন্তু ওটা replace করতে হবে, কি করা হলো? You can see it really had a long life. In 1889 it came into being. It could be replaced only in 2019. Incidentally, people could finalize it in 2018, something like month of June. Then they decided that 20th May is the foundation day for BIPA. This year also they are going to celebrate it in a big way on 20th May in Paris. So they decided, let's wait till 2019. On 20th May we shall announce that, well, officially the King K is gone. So they finally, it survived till 2019. You can see they survived all along 130 years. Even the Japanese people who have got long life, you will find very few Japanese people who have survived this 130 years. So, how could it happen? How could it be done? Now, Planck's constant. Planck's constant, you know, E is equal to h nu. Energy is equal to Planck's constant in frequency. So energy is in joules, h into nu is per second. So joule second is the unit for h. The advantage is that it is a unit of joule second. The advantage is that this Planck gave us this Planck's constant, Max Planck, and it involves kg, meter and second. You can see in joule, joule is the energy unit. What is it there? Newton into meter. If you really look at Newton, it has also meter, because Newton is the force. That is kg into meter per second square. So kg is there, meter is there, second square is there. So kg, this kg has to be taken out because we have got meter and this second. So it was done in this way. Planck's constant was accurately found out to be like this. This is joule second into, in this bracket, this whole number is there. I have shown you the units. Finally, unit comes out to be kg meter square into second inverse. Say s to the power minus 1. So if you bring kg on the one side, you get everything on the other side, you divide h by the entire number, you get an expression like this. So finally, 1 kg comes out to be this in terms of h delta nu cs. Delta nu cs is the second, and c square is the velocity of light, square of that. So what we are getting finally is an expression for kg in terms of those things. If you really look at this things, and the question naturally comes up, I shall address that question.
The day, oh, why how come we always knew that these units are so pure? Now you are defining them in terms of other things. You have taken some natural constants, H, delta nu, and C squared, you are defining them. We knew they are all what you call base units. I'll have to address this question. Let us move a bit. So, on May 20, 2019, this was a real roadblock. We had unperturbed ground state of hyperbaric transition of the cesium 130 delta nu. Second, we got the speed of light in vacuum in C. This constant we have obtained. These are all for defining the base units. Planck's constant we have obtained. We also had elementary charge, electronic charge, and this was given by electronic charge. You know the unit is Coulomb. Now he was a French scientist. Then it happened like this. We had Boltzmann constant. Boltzmann constant was necessary. Boltzmann constant has a unit J by Kelvin. Joule is the energy unit, Kelvin is the temperature unit. So Boltzmann constant temperature could be found out. This is the Austrian phase with Boltzmann. And then we had Avogadro constant, it was found out. The mole could be found out from here. This was given by Italian scientist, Amedeo Avogadro. Avogadro gave us the real concept, that's why it's called Avogadro constant. He could have measured it. And we also had this luminous efficacy, the monochromatic radiation frequency of light, that is for candela, 683 lumen per watt. Now, so SI based system, SI units are now connected to a few natural constants. Earlier we used to show this chart to the students. If you really look at it, SI is a center, there are 7 base units, kilogram, meter, second, ampere, Kelvin, mole and candela. Fine? Students used to accept it. Now this was changed in this way. In outer circle, kg, meter, second, ampere, Kelvin, mole and candela are there. But there is an inner circle also. We have really tried to connect which are the natural constants responsible for giving us this. Of course, there's a combination of so many other things. They are mainly responsible for giving us that particular unit. For example, kg is connected to h, but not only h, it is also connected to meter, that means velocity of light, and this thing, second cesium standard. Meter is connected to velocity of light. S is connected to US. Of course, second is connected to only cesium frequency. Ampere. Ampere is actually ampere into second হচ্ছে electronic charge. সুতরাং আমরা যখন দেখছি ampere লিখছি electronic charge is there. Of course, it is not alone. Then Kelvin is connected to Boltzmann constant. Mole is connected to Avogadro constant. C is connected to luminous efficacy. Thank you. ব্যাপারটা কিরকম একটু এখানে দেখা যায়। Let's just look at it. একটু মন দিয়ে দেখায়, খুব সুন্দর আছে এই চার্টটা। If you really look at the top, delta nu CS is the cesium frequency that gave us second. You can see, look at the arrow. Then go to the right. Kilogram came from H, but kilogram was not alone. H could not give it only. H could not alone give it. So it has got second. You can see the arrows from second and meter, because kilogram needed, or to get kilogram, the Planck's constant was necessary, but only Planck's constant could not give us. We also need a meter and second. Now look at mole. Mole, of course, is standalone. It has come only from Avogadro constant. If you look at candela, candela has also got input from kilogram, from second and meter. If you look at Kelvin, similarly, if you look at the arrows, you will find how they have been connected. Look at ampere. It has got input from electronic charge, but electronic charge alone could not give it. It has to be divided by, charge as it had to be divided by second. So this way we have got, and this has been taken from Wikipedia Commons, this chart. This is very interesting. If you really just have a look at it, you will understand how it is depicted. Now, a very important question comes up. Well, have the SI base units lost their purity and status? Well,
people may think that, well, earlier we knew that there were some very important, three important things were there, like spinning motion of the earth, one very special rod, one piece of metal, etc. in Paris. We used to obey and respect them in a big way. How come they have disappeared? Then how do you call these universal base units? Now this is it's some sort of psychological issue, I must say. We used to forget that those were human built or given by nature. Man made that rod, man made that piece of metal, and nature gave us the spinning motion of the earth. Things can change. I mean, some people sat down together and decided that half the length will be the meter. It could have been like this. So we were giving too much importance to them, but we tend to forgot that they are also really not that powerful. They can be replaced. So it happens like this. If you really kilogram defined by Planck constant, now meter defined by speed of light in vacuum, but of course defined by Planck's constant doesn't mean Planck's constant alone can define it. There are inputs, I mean we also need the definition of meter and second. Then second is defined by, of course second can be uniquely defined by the transition of cesium atom, ampere defined by elementary charge and of course second, and Kelvin defined by Boltzmann constant, of course other things like meter and second, and mole defined by Avogadro constant, and candela defined by luminescence efficacy of monochromatic radiation. So the interesting thing is that we know the base units we are talking about have got something in their background. These somethings are some natural constants, and one is connected to the other, but once we have defined them and once we have accepted them as base units, there is no problem in handling them. Base units doesn't mean it is something like God sent and we decide in this room and fix up that, well, this is the definition of meter. You will have to accept it. It's not that. Because today, suppose I am very powerful. I can ask the entire world that you will have to accept this much of length, this is the length of my arm, this much as the unit of length. Tomorrow I will not do that. I will be powerless. So someone else will come and tell me that you take my arm's length. So that cannot happen. Natural constants, so from natural constants are concerned, we cannot make this challenge. Some natural phenomena may change with over time. So it has happened like this. They are really maintaining that status. They are all base units. But now they have not been derived from, I repeat, from natural phenomena like spinning of the earth or some artifacts. The materials prepared by human being like length of a rod, a piece of a metal. So, if you really take a closer look, the natural phenomena are involved, SI base units, TLM. They are really based on natural constants, so they are really very important. I mean, they maintain their base nature. Natural constant and value speaks by nature. Of course, their precision measurements are challenging. That's why it took time. আমি জানি যে একটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট আছে, প্ল্যাঙ্ক তো 1900 সালে বলে দিয়েছিলেন। আমরা 2018 সালে এসে সেটা মেজার করতে পেরেছি এবং তার ভিত্তিতে কিলোগ্রামে ডিফাইন করতে পেরেছি। এটা কাজটা খুব বড় কাজ এই জন্য যে এই কাজে যে কত কন্ট্রিবিউশন আছে আমরা প্রায় কল্পনা করতে পারি না। এরপর নানা রকমের ইন্টারেস্টিং ইউটিউব ভিডিও আছে, আপনারা দেখতে পারেন। You will enjoy it, I believe. And precision measurement was first conceived by I.I. Rabi, who was an American Nobel laureate in 1944. He first thought about that this can be done by bringing in some natural constants, and you believe it, subsequently work from other scientists, large number of scientists has really given this a shape, and among them there are more than 20 Nobel laureates. So you can understand what sort of frontline work has been carried out, because those people won the Nobel Prize. Not for this particular work, some got them for this particular work. One kills it, then one kills it, balances. There very important work has been done. I mean, there were more than 20 Nobel laureates. So you can understand, it's a very challenging field, it's a difficult field, but once they have been fixed, they have entered in our room, in our classroom, in everybody, in our daily sphere. We measure time, we measure mass, leave aside other things. These three things, length, mass and time, we are always measuring. There are few more things we are connected to them. If you go for area, if you go for volume, they are connected to length. If you go for
go to market to have a bulb, 60 watt, 30 watt, 8 watt, 10 watt, whatever it is. So that is also a unit we are familiar with, we consciously use them, Then there is ampere, 5 ampere plus, 15 ampere plus, so many things we talk about. And you will find possibly mole or candela we don't use that much, but Kelvin is also we use, of course. We're more familiar with Celsius scale, but we know they are connected to the absolute scale. Celsius is just a convenient scale taken out from Kelvin, so to speak. Although Celsius, historically Celsius came first, it was adopted. Kelvin took that division equal to Celsius scale. But we know that if we really look at the definition of this thing, specific heat for the students, actually we should write kilogram, joule per kilogram per Kelvin. But since we write difference between Celsius and Kelvin being same, it works as Celsius also. So these are the things we have obtained. Now there are few references like this, and there includes YouTube videos also. And I think I should stop here. Thank you for your kind attention. Thank you very much. If you have any question, please ask. বাংলায় বা ইংরেজিতে বলুন, আমরা তাহলে সেটা একটু আলোচনা করতে পারি। মনে রাখবেন আপনার কোয়েশ্চেন করলে সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে, আমার তো ভীষণ উপকার হয়, আমি জিনিসটা আর একটু বুঝতে পারি যে আর কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার কথা, আমি যদি এটা কোনো কিছু বলি, I shall be able to include that. And possibly you are thinking something which your other friends and colleagues here, they would like to know. I mean, through that discussion we can have additional inputs. Please go. বলুন বলুন বলুন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ প্লিজ বলুন। আমি এটা জানতে চাইছি স্যার, এই যে আপনি যেটা বললেন স্যার যে ফিজিক্যাল আগে যে মেথডে মিটার বা যেগুলো ক্যালকুলেট করা হতো, যেমন একটা আয়রন রড ছিল, সেটাকে মেজার স্ট্যান্ডার্ড ভেবে করা ছিল, পরে সেটাকে এই ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট হিসাবে করা হচ্ছে। তো স্যার ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট হিসাবে যেটা মেনে যেটা বার করা হচ্ছে আর আগে যেটা ছিল, দুটোর মেজারমেন্ট তো একই আসছে, সামান্য ডিফারেন্স আছে, আসছে না তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেট actually 99.99% হ্যাঁ আসছে, ঠিক আছে ওটা বলুন, টু দ্যাট এক্সটেন্ট ঠিকই বলেছেন। তো স্যার 99.99% যখন এত অ্যাকুরেসি আসছে, তো মানে এটা কি ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে মেনটেন করেই এভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে, নাকি স্যার এটা অটোমেটিকলি সেটা সেই টাইমে এমন ধরা হয়েছিল যে এখনো সেটা সেভাবেই আসছে? ঠিক, ভালো প্রশ্ন করেছেন, আমি একটু আলোচনা করি। সেটা হচ্ছে যে এই সমস্ত মেজারমেন্ট ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট বেস করার পেছনে একটা বড় কারণ আছে, সেটা আমার বলা হয়নি। সেটা হচ্ছে এরকমভাবে চিন্তা করে মানুষ, তো এরকমভাবে চিন্তা করে যে মানুষের চন্দ্রাভিযান করছে, চাঁদের উপরে গিয়ে কী করবো, কিংবা ধরুন অন্য গ্রহে যদি কোনোদিন যায়, তাহলে এমন মেজারমেন্ট সিস্টেম থাকা উচিত। বা এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জিপিএস সঙ্গে আমি একটু বলবো, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। তাহলে কি হচ্ছে যে এমন জিনিস করবো যেটা অন্যত্র কোনোভাবে পাল্টাবে না, এইটা দিকে লক্ষ্য রয়েছে। এক নম্বর, আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক, যেগুলো চলছিল তার থেকে প্র্যাকটিক্যাল কিছু তফাৎ নয়। আমি এই জন্য হয়নি যে আগে যে ভাবে ডিফাইন করা হয়েছিল সেগুলো ওটা ধরেই ডিফাইন করা হয়েছিল, এবার প্রিসাইজ মেজারমেন্ট করার পরে ব্যাক করে দেখছি যে ওটার সঙ্গে কতটুকু ডিফাইন করে, যেটুকু ডিফাইন করে আমি সেটাই অ্যাকসেপ্ট করবো, বিকজ নাও দিস আর বেসড অন ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট। আদারওয়াইজ আপনি যেটা প্রশ্ন করেন, খুব ভ্যালিড প্রশ্ন, আমি বলছি এই যখন আমি বলছি প্ল্যান্স কনস্ট্যান্ট জুল সেকেন্ড, ওই জুলের ওখানে মিটার আছে, কিলোগ্রাম আছে, ওগুলো আমি কি দিয়ে বলেছি, ওগুলো তো আমার পুরোনো জিনিস দিয়ে বলতে বলেছি। কিন্তু এবার যখন কেইটাকে আমি রিডিফাইন করছি, ওটার মধ্যে একটু পরিবর্তন হলে সেটা আমরা নিচ্ছি। মূল ব্যাপার হচ্ছে এটাকে যে কোনো জায়গার মতো ইয়ে করে দেওয়া, তবে দেখুন মানে প্রয়োগ করার মতো। তবে এই প্রসঙ্গে একটু বলি, যে আমাকে ছিল সেটা আনাকে নিয়ে আছে, তোমার ল্যাপটপে আছে, দেখাতে পারি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে, সেটা একটু বলছি আপনাকে, পারলে আমি ছবি দেখিয়ে দেবো। এত কিছু পড়া তো হলো, কিন্তু দেখুন আজকে এই যে আমাদের জিপিএস কাজ করে, আমরা ঠিক কীভাবে কাজ করে জিপিএস, দেয়ার ইজ a set of something 31-32 satellites about 20,000 kilometers from above the Earth's surface তারা ঘুরছে। এদের মধ্যে about 24 satellites কাজ করে একই সঙ্গে, এবং আমি যখন আজকে পৃথিবীতে বসে আমার মোবাইল ফোন থেকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছি, অ্যাটলিস্ট 4টে স্যাটেলাইটে তাকে ধরতে হবে।
because I want to have my latitude, longitude and altitude. তিনটে জানতে গেলে চারটে জায়গা থেকে ধরতে হবে। এটা দেখানো যায় জিওমেট্রি থেকে ট্রায়াঙ্গেল কি করে ইন্টারসেক্ট করে কি করে আমি ইউনিটলি লোকেশনটা ডিসাইড করি। And you will be surprised to know, initially it had lot of issues when people were getting their location within a range of 10 kilometers, 11 kilometers like this. কেন হচ্ছিল? হলো থিওরি অফ রিলেটিভিটির জন্য যেটা আইনস্টাইন আমাদের দিয়ে গেছে সেটা খুব কাজে লাগাতে হবে। কিরকম ব্যাপারটা খুব সহজে বোঝা যাবে। আমি চিন্তা করে দেখুন 20,000 কিলোমিটার উপরে একটা অঙ্কপ্রশ্ন দেখা যাবে যে স্যাটেলাইটগুলো ঘুরছে তাদের গতিবেগ হচ্ছে ঘন্টায় 14,500 কিলোমিটার। হ্যাঁ, 14,500 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে তারা ঘুরছে। এবার ওখানে যখন অত স্পিডে ঘুরছে আপনি চিন্তা করুন, আইনস্টাইন তার স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে বলেছিলেন যে আমার সাপেক্ষে কেউ যদি অনেক উচ্চ গতিতে যায় সেখানে টাইমটা স্লোলি চলবে, অর্থাৎ ওখানে সময়টা আমার ঘড়ির সময় পাড়া হয়ে যাচ্ছে, টাইম ইজ মুভিং স্লোলি। কতটা স্লোলি? পিছিয়ে যাচ্ছে। কতটা পিছিয়ে যাচ্ছে? এটা পিছিয়ে যাচ্ছে অ্যাবাউট 7 মাইক্রোসেকেন্ড। এবার অর্থাৎ 1 সেকেন্ড 7 মাইক্রোসেকেন্ড পিছিয়ে গেল। আবার এটা হচ্ছে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলছে কি, দেখুন এই সূর্যের কাছে আসার সময় বলছে যে গ্র্যাভিটি তো ওরকম কনসেপ্ট নয়। গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে কি, এটা একটা টাইম স্পেসের একটা কার্ভেচার, অর্থাৎ ওই ফিল্ডের কথা ভুলে যায়। টাইম স্পেস একটা হেভি বডির কাছে, যেমন এই যে রাবারের শিট দিয়ে আমাদের বোঝানো হয়, রাবারের শিটে একটা ভারী বল করলে যেটা হয় জায়গাটা বাঁকা হয়ে যায়, তেমনি এটা হচ্ছে টাইম স্পেসের একটা কার্ভেচার। সোজা কথা, হেভি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে সময় পাল্টায়। সময় কতটা পাল্টায়? পৃথিবীতে দেখুন ওরা কিন্তু পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মধ্যে আছে, উঁচুতে আছে, কিন্তু পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের প্রভাবে তারা ঘুরছে। ওইখানে থাকার জন্য সেখানে তাদের সময় এগিয়ে যায় বাই 45 মাইক্রোসেকেন্ড। পিছিয়ে গেল, এগিয়ে গেল মোটামুটি 38 মাইক্রোসেকেন্ড প্লাস। এটা কারেকশনটা করতে হয়। এই কারেকশনটা করার পরেই আমার জিপিএস আমার পজিশনটা উইদিন ফিউ মিটার্স দেখিয়ে দেয়, যেটা কিলোমিটারে ছিল। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে আমরা খুব অ্যাকুরেট টাইম কিপিং করলাম, করে ওটার কারেকশনটা করতে হলো, এবং এই কারেকশনটার মধ্যে ওখানে আছে অ্যাটমিক ক্লক, ওখানে মানে এগুলো স্যাটেলাইটের মধ্যে। আমার এখানে টাইম যদি ওটার সঙ্গে আবার ডিফার করে, তাহলে এখানে এটা আবার চেঞ্জ করতে শুরু। প্রথমত কারেকশনটা করতে হবে, করা হয়েছে, সেই জন্যই আমরা সঠিকভাবে পাচ্ছি। অ্যান্ড তার সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে এই কারেকশনটা না করা হলে আমরা পেতাম না, অ্যাকুরেটলি পেতাম না। সুতরাং অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অফ টাইমের যে দরকার, যেটা আমি বলেছি, ইউসেন বোল্টের টাইম রেকর্ড পাল্টাবে না, আমাদের আজকে বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার সময় পাল্টাবে না। আমরা খুব ছোট ছোট সময়ে যেসব কথা বলি, যে আমাদের কনসেপ্টে ছোট ছোট সময়, যে এই যে দৌড়ে যে মারা হচ্ছে স্পোর্টসে ফিল্ডে, মেবি মিলি সেকেন্ড, 1,000th of a second, সেটাও চেঞ্জ হবে না। চেঞ্জ হবে কি 6 দশমিক ঘরে 6 দশমিক ঘরে পড়ে গিয়ে হয়তো চেঞ্জ হবে। সুতরাং these are really not going to affect our everyday life. We must admit, everyday life বলে once again we must talk about this GPS. GPS অবশ্যই আমাদের everyday life affect করে, এটা একটা উদাহরণ। অন্যগুলো যদি আপনারা বলেন, রোজগার বাজার করা, রোজগার পরিমাপ করা, তাতে হয়তো আমাদের করবে না। কিন্তু এরকম হয়তো আরো জিনিস আসবে আমাদের অজান্তে, কিন্তু আমাদের প্রভাবিত করছে, যেটা আমাদের জিপিএস করেছে। আমরা তো এটা খেয়াল রাখি না যে কারেকশনগুলো কোথায় কিভাবে করা হয়েছে, কিন্তু করা হয়েছে বলেই আমরা অ্যাকুরেটলি পাই। এবং সেটা হচ্ছে অনেকটা ব্যাপারটা এরকম যে মানে এটা একটা বলা হয় যে মানে আমরা ওটা এটা পাচ্ছি বলে ওটা কথা খেয়াল করে দেখি না, হোয়াট হ্যাজ বিন ডান ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। না পেলে কিন্তু আমরা বলতাম গুয়ারে এটা কোনো জিপিএস কোনো মানেই হয় না, এতটা দূরে দেয়, এটা কি আছে না। আজকে আমরা পাচ্ছি, এটা একটা টেকনোলজি, একটা ট্র্যাজেডি বলতে পারেন। আর মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন আপনারা, উই ডিমান্ড মোর অ্যান্ড মোর সফিস্টিকেটেড টেকনোলজি। আরো ভালো কেন হচ্ছে না, এটা কেন দিচ্ছে না, ওটা কেন দিচ্ছে না। উই টেন্ড টু অ্যাপ্রিশিয়েট হোয়াট উই হ্যাভ অবটেইনড। তো ঠিক আছে, এটা বাইরের টেকনোলজি খেয়েছে, তবে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু মানে এই অ্যাকুরেসিটা সেই জন্য ওইভাবে বলতে পারেন যে দরকার আছে।
হ্যাঁ, মানে আমাদেরও দরকার আছে জিপিএস এর ক্ষেত্রে, আর সায়েন্টিস্টদের ক্ষেত্রে যারা স্পেস এক্সপ্লোরেশনের কথা ভাবছে তাদের ক্ষেত্রে এটা একটু করে দরকার আছে। আবার ধরুন আজকে বিভিন্ন এই যে আমরা শুনতে পাই যে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে একটা কিছু পরিবর্তন হলো, কত দ্রুত খবরটা আসবে, এই টাইমটা মেজারমেন্টের ইম্পর্টেন্ট আছে। কটার সময় স্টকটার দাম হয়েছিল ওখানে, আমার এখানে তখন কটা দিয়েছিল, এই একজন ডিপার্টমেন্ট প্রেস করেছে, তৃণমূল এসে একটা কমেন্ট দিয়েছে, কি পেয়েছে। সো frankly speaking, I really do not know all the nitty-gritties, but what I'm ready to accept, that there are lots of things which get affected because of this. Precision measurements are really, really very important. আমি আজকে একটু এখানে এরপর আপনাদের একটু দেখাবো, একটু আলোচনা করবো, আপনি জানেন, কিন্তু আমার একটু আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা, যে আমি এটা শেষ করছি করে, মানে how we can tell our students, I mean, should not tell, like how you can make them more and more conversant with the simple measurements so that they can give, I mean, they can understand the importance for quantification. Qualitative statement, very good. Initially, বাচ্চারা qualitative statement শেখে, হ্যাঁ, এটা বড়, ওটা ছোট, এটা উঁচু, এটা নিচু, etc. But soon, very soon, they need to learn the qualitative থেকে তাদের quantitative statement আসতে হবে. I shall be discussing some of them. বলুন, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনার সবাইকে, নমস্কার।